Ok, super. Super, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir donc aujourd'hui pour ce nouveau webinaire donc Destination Canada qui est consacré à une région qui fait rêver de nombreux voyageurs, l'Ouest canadien, avec plus particulièrement donc du coup l'Alberta. Donc merci d'être aussi nombreux aujourd'hui. On est très heureux de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous avec nos partenaires. Et donc voilà, on va explorer l'Alberta dans l'Ouest canadien à travers des expériences complémentaires et très concrètes pour le marché français, dans le but de vous donner des clés pratiques pour construire des itinéraires inspirants et adaptés aux attentes actuelles de vos clients. Donc aujourd'hui, on va débuter avec Sarah Hupsch de Tourisme Alberta, donc qui nous présentera l'Alberta comme porte d'entrée de l'Ouest canadien. On poursuivra avec Mito Ota de Tourisme Calgary, qui nous fera donc du coup découvrir cette merveilleuse destination. Et on terminera avec Eva Adamkova de Tourisme Canmore et Kananaskis, qui nous emmènera au cœur des Rocheuses canadiennes. Donc, comme d'habitude, vos micros et caméras sont désactivés pendant les présentations. Vous pourrez bien sûr les réactiver à la fin de la session avec les questions-réponses, mais n'hésitez pas au cours de la présentation à écrire directement dans le chat au fil du webinaire. Et à noter, bien sûr, que la présentation vous sera envoyée par courriel, ainsi que le lien du replay. Et avant d'entrer du coup dans le vif du sujet, je voulais juste prendre une petite minute, comme d'habitude, pour vous rappeler un petit peu les outils qui sont mis à votre destination, à votre disposition plutôt, par Destination Canada. Donc, on a tout d'abord le programme spécialiste du Canada. Donc, c'est la plateforme de référence pour vous former sur la destination, accéder à des contenus exclusifs, participer également à nos tirages au sort pour les éductours. Je vous invite également aussi à vous inscrire à notre infolettre trade pour suivre toute l'actualité. Nous avons également aussi notre chaîne YouTube où vous pouvez retrouver les formations sur chaque province, mais aussi également tous les replays des webinaires. Vous avez aussi également nos cartes estivales sur le Canada, une brochure d'aide à la vente en ligne avec des textes libres de droit. Donc, n'hésitez pas à venir piocher ce dont vous avez besoin. On a également une photothèque si vous avez besoin d'images ou de vidéos. Et pour finir, le podcast Tire-toi une bûche avec 3 saisons disponibles gratuitement sur toutes vos plateformes préférées. Et sans plus attendre, on va pouvoir débuter ce webinaire du coup avec Sarah de Tourisme Alberta, à qui je laisse du coup la parole. Alors, bonjour à tous, moi c'est Sarah, je suis la coordinatrice du développement touristique de l'Alberta, francophone donc. Et aujourd'hui, je vais vous faire une présentation un peu générale de l'Alberta, évidemment de toutes ses beautés, de tout ce qu'il y a à faire surtout. Donc, habituellement, on voit l'Alberta surtout via les Rocheuses canadiennes. On n'a plus besoin d'en faire la promotion, je pense. Mais ce qu'il faut savoir en Alberta, c'est qu'il y a également une culture francophone, une culture bilingue et qui est relativement dynamique. Donc, on va voir un peu toutes ces pépites via des outils qui sont modernes, interactifs et on va un peu parler de toute la stratégie qu'il y a autour du tourisme français. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler de Tourisme Alberta, qui on est et qu'est-ce qu'on fait concrètement chez Tourisme Alberta. Alors, en fait, notre rôle, il est simple, c'est de faire briller la province auprès des francophones. Donc, on n'est pas, on est là évidemment pour vendre cette destination, mais ce qu'on veut avant tout, c'est faire découvrir une région ou des endroits, en tout cas, qui sont moins connus en Alberta. On souhaite faire découvrir des communautés locales et des expériences qui sont authentiques et qui font du sens. On mise tout en fait finalement sur un tourisme durable, inclusif, mais surtout sur l'humain. Donc l'idée c'est de favoriser les vraies rencontres et si possible le faire en français. Voilà. Maintenant, je vais vous parler de nos routes bilingues. C'est un de nos gros projets. En fait, il s'agit d'un outil interactif qui est 100% bilingue, donc pour aider les gens finalement à visiter la province différemment.
L'objectif, c'est vraiment de sortir des sentiers battus et d'aller explorer un patrimoine local, tout en laissant en fait la liberté aux voyageurs d'organiser son propre road trip. Donc, c'est vraiment un outil interactif et on réalise son road trip sur mesure. Euh, voilà. On va rapidement aussi parler de comment fonctionne l'outil parce qu'on peut peut-être un peu s'y perdre. Donc, si j'y arrive, voilà. C'est une carte interactive qui est en ligne, qui nous permet finalement de choisir la région que l'on souhaite découvrir en Alberta. Donc, admettons, on souhaite visiter le centre de l'Alberta, il suffit de cliquer dessus. Donc là, on va retrouver des routes thématiques qui sont déjà prédéfinies, qui ont déjà été créées finalement. Admettons, pour les gourmands, on aura un itinéraire qui sera prédéfini avec le nom des endroits à visiter. Donc c'est ça, là, on a vraiment tous les détails des endroits en question. Ou bien on a un autre moyen vraiment sur mesure. Donc là, on crée notre itinéraire personnalisé et ça va être en fonction de ce qu'on souhaite voir, ce qu'on souhaite découvrir. Donc ça part des expériences autochtones, aux aventures de plein air. Et l'idée, c'est simplement de cocher ce qu'on souhaite. Donc bon, là, je vais cocher un peu n'importe quoi, mais voilà. Et ensuite, on va au niveau du petit cœur en haut et ça nous trace en fait notre itinéraire qu'on peut ensuite enregistrer et qu'on retrouvera par la suite sur notre ordinateur ou sur notre téléphone. Voilà. Pardon. Donc, je vais vous parler un petit peu aussi des itinéraires, là, même si je l'ai brièvement évoqué. Il y en a un peu pour tous les goûts, finalement. Donc, on a des parcours culturels pour comprendre l'histoire des francophones en Alberta, ou même l'histoire de manière générale en Alberta. On a les routes gourmandes, comme je viens juste de vous montrer, pour goûter et tester des produits locaux. Et on a ici des circuits artisanaux avec des options aussi un peu plus nature. Donc, je parlais des Rocheuses canadiennes en début de présentation. Évidemment, on a des options sur les Rocheuses canadiennes. Donc, la chose qui est intéressante avec cet outil-là, c'est qu'on peut mélanger vraiment différentes choses pour faire un voyage qui nous ressemble vraiment et qui soit réellement authentique. Les artisans à l'œuvre, euh, c'est euh, c'est quelque chose qui nous tient réellement à cœur, c'est de mettre en avant les artisans de la province. Donc, nous, on part du principe que le plus important en Alberta, c'est de mettre en valeur l'humain, entre guillemets. Donc, on veut mettre les gens de l'avant et leur savoir-faire. Donc l'idée, c'est pas uniquement d'entrer dans un magasin et d'acheter un truc, c'est de vivre une véritable expérience. Donc ces artisans-là nous permettent de découvrir l'artisanat différemment avec des démonstrations, des ateliers. On a aussi cette proximité avec l'artisan qui nous permet finalement de parler directement avec ce dernier et lui sera là pour réellement partager sa passion avec nous. Donc, c'est vraiment une manière de voir différemment l'Alberta et qui peut être très authentique, si je puis dire. Donc, on va faire un petit zoom sur quelques exemples d'artisans parce qu'on en a en tout actuellement euh, 7, si je ne me trompe pas. Et ils viennent un peu de différents secteurs. Donc, on passe de la gastronomie avec Old School Chicory, avec leur fromage. On a Bridgeland Distillery à Calgary pour les spiritueux. On a aussi des métiers d'art, par exemple Healing à la source. Elle travaille le verre. Voilà. Et il y a aussi des expériences qui sont un peu plus insolites, comme Hive Hero, pour découvrir le monde des abeilles et évidemment déguster forcément le miel. Et la grange du petit bonheur, ça c'est notre petit dernier, c'est un conteur.
un conteur francophone qui nous conte des histoires traditionnelles de la province. Donc, chaque artisan, il faut savoir, fait partie du réseau économisé et s'engage à ouvrir ses portes littéralement pour expliquer soit les méthodes de fabrication ou soit pour faire goûter un produit, faire découvrir le métier. Donc, voilà, c'est vraiment l'idée, c'est de faire le lien entre le territoire et l'humain pour rendre en fait un voyage unique aux voyageurs. On va parler maintenant de tout ça. Le but de Tourisme Alberta, c'est de mettre en avant tous ces outils et tous ces artisans de manière un petit peu plus vivante. Donc, pour que les personnes puissent, même avant même d'arriver sur place, avoir une visibilité, on va dire, sur tout ce qui se passe en Alberta. On a eu comme projet de rendre le tout en format multimédia. Donc, on a des vidéos sur YouTube qui mettent en avant nos hôtes bilingues. Donc, on peut y retrouver justement tous ces artisans, mais également toutes les activités qu'on peut faire, que ce soit en été ou bien en hiver. Donc, on va pouvoir, voilà, j'ai mis le lien dans la présentation. Vous allez pouvoir atterrir, enfin, vous allez atterrir directement en fait sur nos différentes routes. Si on se promène un petit peu sur notre chaîne YouTube, on va aussi tomber sur tous les témoignages d'ici. Pardon. Et en fait, vous allez voir toutes les interviews des personnes qui font vivre littéralement la province. De ça, en est découlé des podcasts pour avoir vraiment quelque chose d'immersif. Donc là, on va plutôt aller dans J'ai toujours des pas le endroits lien qui pour sont... MSC, hein. Comment? Hmm. Je disais, le podcast, c'est vraiment pour rendre le truc interactif et immersif. Donc, c'est vraiment une autre façon de, on va dire, découvrir l'Alberta. Euh, et voilà, dans l'ensemble, c'est pas mal ça. Donc, pour conclure, quand on parle des routes bilingues, on peut vraiment le nommer en quatre mots. Donc, on peut parler de bilinguisme, de culture, d'interactivité et d'humain. Bon, cinq. Accessible aussi en ligne, mais bon. Et voilà. Donc, pour conclure, la francophonie est bien présente en Alberta. Tourisme Alberta est là pour les francophones. Donc, si vous avez la moindre question en français, on est là pour y répondre. Faut bien utiliser les outils qui sont en ligne sur notre site internet. Voilà, ça va permettre de mieux s'y retrouver et découvrir une province de manière différente et nous permettre de finalement vivre des expériences authentiques. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense que ça sera à la fin de la présentation. Sinon, vous avez mon LinkedIn et le site de Tourisme Alberta que vous avez là en code QR si jamais vous avez la moindre interrogation sur la province en français. Voilà, c'est tout pour moi et je vais laisser la place à Mito. That good? All good, Okay. Mito. Yeah. Thank you. Bonjour. Je m'appelle Mito et je suis manager of international markets chez Tourism Calgary. Today, I'm very happy to present to you Calgary, the blue sky city, in English, I'm sorry. So why are we the blue sky city? Well, Calgary is the sunniest major city in Canada with an average of 333 days of sunshine a year. So we are truly a year-round destination with lots of sunshine. Calgary is in the western province of Alberta and is the largest city in Alberta. WestJet flies daily between Paris and Calgary year-round, and we are also serviced by multiple connecting flights with Air Canada and other airline partners. There are many services for travelers at the Calgary International Airport. Calgary was voted the friendliest city in the world, and it starts with the White Hat volunteers who bring Calgary's warm Western hospitality to life to every visitor and are more than happy to help anyone. There are many food options and beverage options from food courts to a sit-down meal in a wine bar, as well as many gift shops. So Calgary International Airport is located about 20 minutes from downtown Calgary.
There are a number of transportation options. Along with taxis, Ubers and Lyfts are available from the airport at designated pickup locations. Fares to downtown Calgary are approximately 40 to 45 Canadian dollars. Calgary Transit provides bus service from the airport to various parts of the city, including downtown. So bus stops are located at the domestic terminal and at the international terminal, and ticket vending machines that accept debit, credit card, or cash are located at the bus stop. For premium transportation services, airport sedans are available on demand and are located on the arrivals level. Once your guests arrive in downtown, they'll find that it is very walkable. There are so many attractions that are easily accessible by walking or by using the light rail train system, which we call the C train, and it's free in the downtown core in the free fare zone area that's highlighted in blue on the map you see. Outside of the free fare zone, the cost for a ticket is 4 Canadian dollars. From the shops and restaurants on 17th Avenue and local coffee shops in Kensington to the live music venues in Inglewood, the oldest neighborhood in Calgary, there are many unique neighborhoods in Calgary where travelers can connect with the locals. 8th Avenue, which is 1 block south of the C train line, is a pedestrian-friendly zone filled with great restaurants, bars, and shops. As you can see on the map, we have a lot of green spaces in the downtown area that provides opportunities for recreational activities along the river, including bike rentals and scooter rentals. So standing 191 meters above the downtown core, the Calgary Tower has been an icon in the city skyline for over 50 years. Guests can stand on the glass floor overlooking the city below. The 360-degree panoramic city view is an experience above the rest and is a great place for your clients to start the tour of Calgary and Alberta. They have free audio guides in French at the observation deck where they can learn all about Calgary from up above. Heritage Park is Canada's largest living history museum and explores 4 different areas or eras of Western Canadian culture and history from 1860s to 1950s. There are costumed interpreters and Indigenous storytelling and over 180 exhibits to enjoy. In addition to the authentic immersive programming, they have a steam train, a paddle wheeler, antique midway, as well as an indoor museum called Gasoline Alley, which has one of the largest collections of antique automobiles, which is open year-round. Heritage Park offers French-speaking interpretive guides if requested in advance, and it is accessible from downtown by taking the C train and shuttle bus directly to the park. Studio Bell, home of Canada's National Music Centre, sits right in the heart of downtown Calgary, just steps from many hotels. Across 5 interactive floors, it brings Canada's music story to life, featuring icons like Elton John's piano and the Rolling Stones mobile recording studio. And it's very hands-on. Guests can grab a guitar or drumsticks and start playing right on the spot. There are exhibits celebrating French-Canadian music, and they also have French signage throughout the multiple floors. And if you book a group guided tour in advance, they can also provide French-speaking guides. Calgary Walks and Bus Tours offers walking and bus tours where they share Calgary's hidden treasures through authentic and personal stories. The tour guides are very passionate and very knowledgeable and loves to share Calgary's hidden stories. They can provide French-speaking guides as well when requested in advance. Calgary has become a foodie destination with award-winning restaurants and chefs. Alberta Food Tours offers scheduled and custom tours where guests explore some of Calgary's most interesting neighborhoods, with several tasting stops and meeting a collection of chefs, restaurateurs, artisans, and business owners
who are shaping the culinary world in Calgary. Their iconic Eats of Calgary food tour combines Calgary's history, art, and culinary delights, including tasting Calgary's original, like the Caesar cocktail, which you see up there, and the ginger beef. And they do offer French-speaking tour guides when requested in advance. There are over 40 distilleries and breweries in the city, and many offer tasting and tours in their tap rooms, including the Bridgeland Distillery, which Sarah introduced earlier in her presentation. They offer tours and tastings of their award-winning spirits like whiskey, brandy, and my favorite, limoncello in French, since one of the co-owners is French Canadian. T2722 Luxury Barista Experience in the neighborhood of Inglewood offers intimate custom pairings of rare teas and coffees. They're very serious about coffee and tea, and the owner is French, so this experience can be offered in French as well. Calgary is known for our Western hospitality, and we have many unique Western experiences. At Alberta Boot Company in downtown Calgary, guests will experience the art of bootmaking with an immersive tour. They learn the different steps of the old world bootmaking on the behind the scenes tour and shop for exclusive made in Calgary boots. At Sam Centre, guests discover all about the Calgary Stampede through captivating exhibits, immersive multimedia shows, and compelling storytelling. The Sam Centre is open year-round for those guests who may be visiting outside of the 10 days of the Calgary Stampede. Smith-Built Hats has been making cowboy hats the traditional way for over 100 years, and this is where the famous Calgary white cowboy hats were designed, which is now the symbol of Calgary. Guests can take a behind-the-scenes tour and experience hat making the traditional way, and they can also purchase custom cowboy hats in every color. For 10 days, every July, our city hosts the world-famous Calgary Stampede, and these are the dates for the next 3 years. So there are signature experiences like the world's largest outdoor rodeo and the evening chuck wagon races and Indigenous relays, followed by an entertainment show ending in fireworks every night. Pair it with excitement offered through the park, including the Midway foods, concerts, and agricultural exhibits, as well as Elbow River Camp, where visitors learn the culture of Indigenous peoples. The festival is definitely a must-do event. One day is never enough to take in all the incredible activities available on Stampede Park, so it's a good idea to book your clients a 2-day thrill package that includes tickets to the major events. We have many Indigenous partners who share their culture and history with visitors. Indigenous Art Walk offers a walking tour led by an Indigenous artist that explores breathtaking murals created by Indigenous artists, including Mackenzie in the picture here, who tells her personal connections to the murals she's created through drumming and singing. Moonstone Creation Native Gallery is an Indigenous-owned and family-run business located in Calgary's Inglewood district. They create handmade traditional art right in store and represent over 70 Indigenous makers and artisans, and also offer interactive experiences like fish scale art making and beading classes. The Confluence Historic Site in Parkland recently opened a new permanent exhibit where guests are immersed in cultural experiences rooted in the Blackfoot people's way of life. As the sunniest major city in Canada, Calgary features activities and urban adventures year-round. Calgary has one of the most extensive urban pathways and bikeway networks in the world, with approximately 1,000 kilometers of regional pathways and 96 kilometers of trails, perfect for walking, running, and cycling. In winter, guests can experience snowboarding, skiing, and tubing at Windsport, home to Calgary's 1988 Winter Olympics, as well as skating, fat biking, and ice biking, and taking in the Calgary Flames, our national hockey team. Alberta is the only province in Canada without a provincial sales tax, which makes us a great shopping destination.
Calgary has many shopping malls offering premium outlet design, outlet shopping experience to high-end brand name shops. Calgary farmers markets are a great place to discover locally sourced foods. The market near Windsport is an ideal location for guests going to the Rocky Mountains, since the market is located en route to the Rockies. Guests can stop in to grab some picnic lunches and locally made snacks before heading out to the mountains. Calgary features over 100 hotels, from economical and boutique to luxury accommodations. Many hotels are located along the C train route or close to a C train station, giving easy access to guests. The newest hotels that opened in 2025 are the Element Hotel by Westin and the Hampton Inn by Hilton Calgary Downtown. The Dorian Autograph Collection was given a One Key designation in the Michelin Guide again in 2025 and is the only Calgary hotel to have received this designation in their 2025 Guide of Most Outstanding Hotels in Canada. We're very excited to welcome 3 new hotels in Calgary by 2030, offering more options for luxury and elevated experiences. An Autograph Collection hotel will open on Stampede Park in 2028. In 2029, the W Calgary, which will open, and the JW Calgary will open in 2030, which are the 2 twin towers that you see in the picture there. And there will be a total of 725 guest rooms added to our inventory by 2030. Calgary is the perfect hub and spoke destination to experience 5 UNESCO World Heritage Sites in Alberta, like the Canadian Rocky Mountain Parks of Banff and Jasper. Dinosaur Provincial Park is about 90 minutes east of Calgary, and Head Smashed in Buffalo Jump, located about 90 minutes south of Calgary, is one of the oldest, largest, and best preserved buffalo jump sites in North America. And Waterton Lakes National Park, located about 3 hours south of Calgary, was combined with Glacier National Park in Montana in 1932 to form the world's first international peace park. I'm going to end my presentation with some fun facts. So Calgary has been the background on many feature films and TV shows, including The Last of Us, where a majority of season 1 was filmed in Calgary, including behind my office building. I've heard there are many Heartland TV show fans in France. This is also filmed in the foothills just outside of Calgary. And the newest Netflix Korean drama series that just launched, with the English title Can This Love Be Translated, was filmed in many locations in Calgary, like Heritage Park and Stephen Avenue in downtown. So with all these amazing experiences we have available, guests can easily spend 2 to 3 nights in Calgary added on to their Canadian Rockies itineraries. Here's my contact information, and this QR code will take you to the Tourism Calgary's webpage that includes links to sample itineraries in French, videos, image library, and additional resources. So merci beaucoup. So now, an hour from Calgary is the beautiful destination of Canmore, and I will now pass it over to Eva. Okay, I see a thumbs up. Okay, so hello, bonjour, everyone. My name is Eva. I will also continue in English. I am the Business Development Manager here at Tourism Canmore Kananaskis, and I have the pleasure and privilege to live, work, and play here in Canmore and Kananaskis. I came here about 12 years ago from Europe originally. I just came for that one summer in the mountains, and I never wanted to leave. And that's the story you can hear a lot around here. So my hope is that as I walk you through my presentation, I will inspire you to visit or maybe even stay with us for a while. So as Sunito said, we are just an hour out of Calgary. We are also located in Alberta and Western Canada. We are in the Canadian Rockies, about 120 kilometers from the Calgary International Airport, about 20 minutes out of Banff National Park. It's about 50 kilometers between Canmore and Kananaskis village. So Canmore is our little mountain town, and Kananaskis country, it's the adjacent provincial park that is next to Banff National Park, just to
set the scene here. And how to get here, it's super easy. You can take one of the many shuttles going between Calgary, Canmore, Banff, and beyond. Once you are within Canmore, you can take a local transit or just walk around. It's super easy as well. And if you want to go to Kananaskis, it's best to either drive or take one of the sightseeing tours with our private partners or tour operators. So Canmore is the largest town in the Canadian Rockies with its 17,000 residents, but it still has the atmosphere of a little mountain town. Here you can see our main street that turns into pedestrian zone in the summer between May and October. And it has a really nice atmosphere because the pedestrian zone allows the restaurants to open their patios and spill over on the street, and the boutique shops open their little pop-up stores, and there's ice cream and there's music, and it's a little destination on its own. We don't have any big chains or big brands of stores. We have a lot of little boutique stores offering local shopping experience. There's 11 art galleries just on the main street. So as you can see, you can spend a lot of time exploring the culture and food and beverage as well. As for the accommodation, we have something for everyone. Whether you send your FITs, families, groups, big and small, any budget, any size, we have something for everyone. Between luxury hotels and condo units, boutique inns, wilderness lodges, and hostels, there's something for everyone. The condo units, so we have a really large inventory of condos between 1, 2, and 3 bedrooms, so that's a really great option for families. Here in the picture, you can see our Malcolm Hotel. It's one of the high-end hotels situated right in downtown. And there is a new hotel being built right next door. It will be a boutique wellness hotel, adult only. And right next to it will be a family-friendly hotel. So 2 new hotels coming within the next 2 years. And we're super excited for them. Once you're settled in, it's easy to explore around town. You can go either biking or hiking on our 80 kilometers of multi-use trails. Some of them are paved and wheelchair accessible, and they are used for all kinds of activities, from long hikes to easy strolls along the river. My favorite activity and my favorite place to be. Here you can see the Engine Bridge, and it's a touch of our coal mining history. Canmore came to life in 1884 as a coal mining town, and it was the major supplier for Canadian Pacific Railway. And all of those mines are now closed. You can see the traces of the mining history all over the town. If you need to take it a little bit further, we have a local transit buses. They are called Rome transit buses, and they are always wrapped up in beautiful pictures of our local wildlife. So it's easy to see. They are free within Canmore. They are connecting hotels and lodges with the downtown, and hiking and biking trails and the local points of interest. If you have time, I encourage you to watch the video. I included the link for how to travel sustainably in Canmore that goes into more details. I will not play it right now, but my understanding is that you are getting the presentation so you can explore on your own time. So one of the examples of activities you can reach with our local bus system is rafting tours. So this is an activity by many providers. It's a gentle flow down the river, starting right in downtown, and it will take you to the edge of the town. It's a beautiful leisure activity for anyone. You don't even get wet if you don't want to. If you need a little bit more adventure, we have whitewater rafting in Kananaskis as well. This is the Bow River floating through town. It's a glacier-fed river originating from Bow Glacier, just 100 kilometers upstream. So you can imagine it's very refreshing. They didn't really have a lot of time to warm up even in the summer, but it's still a very popular activity by lots of locals and visitors alike. They bring their stand-up paddle boards and kayaks and other floating devices and just enjoy this easy, relaxing flow down the river. And it really offers a very special perspective of the mountains.
another perspective of the mountains and the surroundings you can get from a helicopter flight. And yes, they're also located downtown, also accessible by transit bus or just easy walking from the biggest lodges. The Canmore Municipal Heliport is open year-round, and it offers sightseeing tours between 25 and 45 minutes. There are some longer options in the summer as well. There is another base for helicopter flights. It's in Kananaskis. It's a Stony Nakoda base, open only in the summer. However, they can bring aircraft for private tours upon request any time of the year. They are super great dealing with groups and individuals as well. Another popular summer route is our number 12 summer bus connecting the most popular spots around town. Here in the picture, you can see our famous grassy lakes, famous for their beautiful color. This is also located right outside of town. The bus will take you there in about 10 minutes to the trailhead, and then it's an easy hike, about 4 kilometers there and back. It's a gentle hike. You can pick between an easy route, good for families and strollers, or a little bit more challenging route following by the waterfall. Another destination you can reach by this bus is our Quarry Lake. So this is another touch of our mining history, because this used to be an open pit mine, also closed in 1970s. And now it's turned into a recreation area. Again, very popular spots for locals and visitors alike, especially in the summer for all the water activities. This one will get warmer, so you can even swim here. And the last stop on this bus, one of many, it's our Canmore Nordic Center. So this one we are touching on our Olympic town history. As Mito mentioned, we co-hosted the 1988 Winter Olympic Games with Calgary, and Canmore hosted the biathlon and cross-country ski events. And to these days, we are hosting world-class events in the winter and in the summer. We even have the Canadian Olympic team training here, biathlon and cross-country skiing. So we do have a lot of great athletes and Olympians in town, which is really inspiring. So in the winter, we have 65 kilometers of trails. They are all groomed and track set, and you can hire equipment, you can hire a guide, you can take lessons, you can even try a biathlon if you want to. You can hire a coach, and we have a great program for that. And it's a very popular summer and winter destination for everyone. And once you are done exploring Canmore and you want to visit, our lovely neighbors in Banff National Park, you can take the regional route, number 3. This one is paid, and you can buy tickets on the bus at certain bus stops, or the easiest way is to download a token transit app. I included the link here that will take you to their website, and it will explain all about that. The token transit app will also help you navigate all the connections in Banff once you are there. So this bus runs every day between Banff and Canmore. It takes about 20 minutes, and the high peaks, they run also every 20 minutes. So there are 3 buses looping around nonstop. And yes, you can take your bikes on the bus as well. There is a really nice biking trail between Banff and Canmore as well. So a lot of people do it one way and they take one way on the bus. You can take up to 6 bikes on the bus. And the last slide I wanted to share is about accessible adventures, because we just launched our new page about accessible travel. Again, I included the link there and one video. So on this page, we collected all the accommodation, outdoor activities, indoor activities, trails, and even playgrounds that we have for all different disabilities, visible or invisible. We work with our local partner, Rocky Mountain Adaptive. So it's a registered charity, and their mission is to challenge what's possible, and they are bringing outdoor adventures to everyone. They can provide equipment, transportation, guides, and they can provide experiences for families, and that's their big demand right now. It's families that are mixed with disabilities and non-disabilities people. So they provide lots of programs, so I encourage you to visit the links on this slide. And it's a summer and winter activities as well.
So that's it for me. I hope I inspired you to come to Canmore and explore Canmore Kananaskis for yourself and for your clients. And please don't hesitate to reach out if you have any questions, or if you are in the area, let me know. I would love to show you around. Thank you Eva, thank you Mito et merci beaucoup Sarah. Merci vraiment pour toutes ces présentations qui sont vraiment très inspirantes et enrichissantes. Ça donne vraiment envie de venir tester tout ça. On va pouvoir passer à notre session du coup questions-réponses. Donc là, je vous invite vraiment à ne pas hésiter à activer vos micros, vos caméras, ou si voilà, vous êtes un peu plus timide, n'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat, n'hésitez pas à les poser en français, et puis on pourra traduire de notre côté pour nos partenaires. Donc, à votre tour, qui veut commencer? J'ai Joël, non, c'est ça? C'est moi. Bonjour Joël. Bonjour. Mais j'avais pas de questions particulières. Ok, Ça allait. super. Ça vous Vous a êtes plu très... la présentation? Oui, très très bien. Très Parfait. bien. Bon, en tout cas, les autres, n'hésitez pas, je vois. Ah, tac, tac, tac. Je vais mettre la conversation. Je crois qu'on a une question de Véronique. Ah non, merci beaucoup pour cette présentation. Ok. Merci beaucoup, Véronique. Est-ce que j'ai des questions? Ouais, moi j'avais juste une petite question à Laurie. Oui, bien sûr. Euh, Bonjour, Agathe. je sais pas si en anglais ou en français c'est le mieux pour Mito et Eva. C'est pour Eva? Bah, en fait, c'est généralement, en fait, Ok. je vois que le tourisme durable sans voiture est vachement mis en avant, surtout par Eva. Et je me demandais si c'était vraiment quelque chose qui est recommandé aux voyageurs de ne pas forcément louer de voiture, mais de profiter des infrastructures et des navettes sur place. Donc, en anglais. Eva, do you speak French or not? Yes, I did understand, but you were cutting out a little bit. I think you were Yeah. asking about sustainable transportation and if it's better to come without the vehicle. Yeah, because I was saying that when you explain everything, it was obvious that it's really difficult to use the public transportation, and I was wondering if you do recommend to everyone to do like that, or to rent a car. Is it still better? Like, for example, for a family, like in summer, is it annoying to have a car for parking lot and everything, or is it practical? Is it still practical in high season to use the? Yeah, I see. I would say it's yeah, that's where I focus my presentation on how easy to get around without the car. I'm not gonna lie, a lot of people do bring a car, and especially if you want to venture more into the Kananaskis area for more customized, little hikes and Yeah. stuff, it is better to have a car. But all the major, I would say, hotspot within Canmore, and often people connect us with Banff as well, are easily accessible with the local transportation. That's how we designed it here Okay. with our neighbors as well. But we see a little bit of both. I'm not gonna lie, it is a very popular spot in the summer, so you can run into traffic, congestions and Mhm. lack of parking lot. But again, like if you bring a car and leave it with the lodge and then move around when you Okay. can, at least within downtown, that's the ideal. Okay, perfect. Thanks. Peut-être rebondir justement sur cette question-là. Je pense qu'effectivement, en fait, ça dépend de quel type de voyage tu souhaites entreprendre. Si, admettons, tu veux aller du côté d'Edmonton ou aller plus au nord, voir un petit peu les provinces de l'Est, enfin, les endroits de l'Est et de l'Ouest de l'Alberta, je dirais que c'est quand même préférable d'avoir un véhicule, de faire une location. Après, comme le disait Eva justement, c'est parfois compliqué d'avoir un véhicule, je dirais plutôt dans les parcs nationaux en plein été parce qu'il y a énormément de monde. Et il ne faut pas oublier qu'il y a certains espaces comme le lac Louise qui est vraiment rempli très rapidement. Donc voilà, avoir une chance d'avoir un stationnement en plein été au lac Louise, c'est compliqué. En plus, il faut payer. Donc je dirais que la navette là est vraiment
plus intelligente à prendre, on va dire. Ouais, Ensuite, si tu ok. fais vraiment les liens entre Banff et Canmore, même Calgary, Canmore, et si tu souhaites rester en fait dans cette zone-là, c'est peut-être préférable de juste prendre un bus depuis Calgary. Depuis. Voilà. Ok. Après, ça dépend vraiment de ce que tu souhaites faire. C'est vrai que Ouais, si tu ouais. prends pas de véhicule et tu souhaites ensuite découvrir Waterton qui est dans le sud, ça va vite Ouais. te limiter en fait. Donc, Non, mais c'est sûr. En ça fait, c'est dépend de parce que je me... l'expérience que tu veux avoir. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que moi, je l'ai fait en transport en commun, mais je me dis pour une famille, enfin, je me demandais, parce que c'est vrai qu'en été, les parcs, c'est rempli, quoi. Donc, Mhm. mais Ouais, merci beaucoup. ça fait plaisir. Merci Agathe. Est-ce qu'on a d'autres questions? N'hésitez pas, c'est le moment, hein. Profitez-en. Ah, Maryse. Question de Oui, Maryse. bonjour. J'ai une question pour Sarah. Merci pour toute la présentation des routes bilingues, c'était hyper intéressant. Moi, j'ai souvent des agents de voyage ou des tours opérateurs qui me demandent qu'est-ce que je peux proposer en groupe, qu'est-ce que je peux proposer en famille. Et tu nous as montré sur le site web, il y avait beaucoup d'options, mais est-ce que il y a des choses, par exemple, où on peut proposer sur des groupes de 15 personnes, par exemple, 20 personnes? Est-ce que c'est Ouais. identifié ou vaut mieux qu'on t'interroge pour ce genre de choses? Ouais, je pense que dans ces cas-là, faut plutôt me demander, puisque c'est vraiment du cas par cas, parce que je dirais qu'il y a des infrastructures qui acceptent effectivement des grands groupes, d'autres où c'est peut-être des plus petits groupes. Donc voilà, ça dépend, et puis ça dépendra aussi de ce que les personnes souhaitent encore une fois découvrir. Donc oui, je dirais qu'il y a des endroits qui sont bien sûr accessibles pour des grands groupes, mais le mieux, c'est peut-être de me poser des questions, comme ça je peux faire aussi l'intermédiaire OK. entre les activités et Et vous. si, par exemple, on crée un itinéraire, on part de tes suggestions, là, ce qu'on voit Mhm. sur le site, est-ce qu'on peut prendre contact avec toi pour te soumettre l'itinéraire et, on va dire, co-construire en Complètement. fonction de la thématique? Parce qu'il y a beaucoup d'artisans et ça, c'est quelque chose qui intéresse énormément les Français, le côté culturel, d'aller rencontrer l'artisan, pourquoi pas Mhm. participer des fois. Oui, Donc ça, on peut oui, t'interroger aussi dans ce sens-là? complètement. Je suis là pour ça. Ah ben c'est top. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Super. Dans tous les cas, on va vous envoyer la présentation, hein, donc vous aurez accès vraiment à tous les détails des contacts et puis aussi les liens également qui ont été inclus dans les présentations de chaque partenaire. Est-ce qu'on... Ah, Agathe, vas-y. Oui, j'ai encore une question, désolée. Mais ma connexion ne marche pas très bien, je ne sais pas si vous allez bien m'entendre. Je me demandais, Sarah, si tu avais une liste des hébergements qui étaient plus éco-responsables dans la région ou de ranch où vraiment il peut y avoir une expérience immersive au sein du logement, parce que moi, c'est vraiment ça que j'ai comme demande de la part de mes clients plutôt. Et je me suis pas encore trop positionnée sur l'Alberta, mais j'aimerais le faire. Et c'est vrai que je connais un petit peu moins. J'y suis allée il y a quand même quelques années, ça date. Et j'ai du mal à trouver vraiment les structures qui pourraient fitter à ma clientèle. Je te dirais que non, malheureusement, on n'a pas, sur notre site internet, on n'a pas Ouais, cet outil-là. Encore une fois, c'est vraiment plutôt du cas par cas. Disons que ouais, je dirais qu'il y a même certains artisans ou certains lieux qui pourraient fitter, mais on n'a pas de liste. ok, Voilà. ok, Je ok. pense que Travel, en revanche, a quand même une liste d'hébergements sur leur site. Alors, peut-être corrigez-moi si je me trompe, là, Mallory ou Amélie, peut-être. Je ne sais pas si elle est encore avec nous, mais je crois que sur le site de Travel Alberta, il y a une liste d'hébergements, peut-être. Ouais, tout à fait, Agathe, ça c'est une demande à laquelle je pourrais répondre sans problème. Ok, parfait. Super, merci beaucoup à vous. N'hésitez pas, il nous reste encore quelques minutes. Donc si vous avez des questions pour Mito, pour Eva ou Sarah encore, n'hésitez pas. Bon, bah, je continue, hein, je suis désolée. Mito, I Profitez-en. have a question for you.
I was wondering how long in advance do you recommend people to book tickets for the Stampede Festival? Oh, Mito, we cannot hear you. Sorry about that. Thank you for your question. So the Stampede tickets go on sale October of the previous year. So the ticketed items or the ticket experiences during the Stampede is the rodeo that happens every day, and then the evening show that has the chuck wagon races, the Indigenous relay race, and the evening show. So I would say they don't sell out, but if you wanted to get good seats, I would recommend booking the tickets sooner rather than later. But I would recommend booking the accommodation first as well, because accommodation, especially in the downtown area, do sell out quite early. If your guests don't need to stay downtown, then there are lots of other options. We always have hotels available. We're not full during the Stampede, but the downtown hotels do tend to sell quicker. So I would recommend booking the hotels and then booking your tickets. Okay, thank you. You're welcome. Ok, donc pour ceux, voilà, en tout cas, qui n'ont peut-être pas compris ou qui ne parlent pas français, en tout cas, pour acheter les billets pour le festival, donc ça ouvre en octobre pour pouvoir les acheter. Bon, généralement, on peut les acheter quand même plus tard, hein, mais en priorité de bien booker les hôtels où vos clients vont rester et surtout, si c'est en ville, plus particulièrement, de bien commencer par cette étape-là et ensuite de prendre les billets pour le festival. Ah, j'ai Sarah. Oui. Oui, c'est plutôt moi qui vais poser une question parce qu'en fait, nous, notre but chez Tourisme Alberta, c'est quand même d'améliorer l'expérience. J'aimerais savoir s'il y a des manquements au niveau des outils, peut-être, des choses, des demandes en particulier, peut-être des choses qui sont difficilement trouvables ici en Alberta pour créer des circuits, etc. Donc, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, si vous avez eu des demandes en particulier ou voilà. Un peu comme Agathe tout à l'heure qui me parlait de cette liste d'hébergements. N'hésitez pas, hein, même dans le chat, à dire voilà, si vous manque des choses, si vous avez besoin de choses en particulier. Et Agathe, même Parfois, aussi, si tu penses à certaines choses. parfois, ce qui est difficile Ah, à trouver, Joël. effectivement, c'est les expériences en français. Mhm. Les expériences guidées, que ce soit de Calgary vers Banff ou même des tours guidés en français, on galère un petit peu parfois avec ça. Mhm. D'accord. Et c'est une vraie demande d'avoir des tours guidés dans les Rocheuses? Oui. Les Français ne parlent pas bien anglais, donc Mhm. c'est souvent D'accord. un frein d'ailleurs pour nos clients. Voilà, on était encore en salon là ce week-end où les gens ils nous disent ah oui mais on irait bien dans l'Ouest mais on parle pas du tout l'anglais donc autant ils sont ouverts enfin, à partir en road trip du Québec, Nouveau-Brunswick parce que on est plus sur des parties francophones mais l'Ouest c'est vraiment un frein. Donc, Mhm. et quand on essaye de trouver des prestations guidées en français, on a un peu de mal. Mhm. Ouais, je sais qu'il y a des guides de randonnée finalement pas mal dans les Rocheuses, enfin francophones en tout cas. Mhm. Donc ça, si encore une fois, vous avez mes contacts en fait dans la Mm. présentation. S'il y a une moindre demande, faut surtout pas hésiter. Moi, je peux vous rediriger vers les personnes en question. Ok. Voilà. Et puis encore une fois, on a notre outil en ligne où en fait, je vous ai pas montré, mais effectivement, il y a un petit logo qui indique si la prestation est offerte en français, en anglais ou en bilingue. Donc, Mhm. ce sera peut-être plus facile de se repérer. Ok, on va aller voir ça. Top. Mm. Super, merci Joël. N'hésitez pas, on a encore quelques minutes si jamais. Merci Alexia.
Très bien. Bah, écoutez, si personne n'a plus de questions, en tout cas, je vais vous envoyer donc dès demain le lien du replay avec bien sûr les présentations de chacun de nos partenaires avec leurs contacts. Donc n'hésitez vraiment pas si vous avez aussi des questions à revenir vers moi, je pourrais aussi vous répondre. Et puis sinon, n'hésitez pas à contacter Sarah, Eva ou Mito. Merci beaucoup à elle pour ces présentations. Et puis, on se retrouve donc le mardi, si je ne me trompe pas, 24 février, pour donc le prochain webinaire Destination Canada, qui sera donc du coup sur les cultures urbaines. Et puis, merci à toutes et à tous. Une très belle fin de journée à vous. Et puis, au plaisir, à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci. And thank Merci you. beaucoup. Merci, Thank you, thank you. Mito. Merci. Thank you, Bye Eva. bye. Thank Merci, you. Sarah.